Please subscribe, like, hit the bell icon and share. Good evening, friends and viewers. Welcome back. అందరికీ నమస్కారం అండి. So let's see how Nifty traded today. With Nifty ఎలా ట్రేడ్ అయిందో ఒకసారి చెక్ చేస్తాం. Okay. So already mentioned in the levels in the pop-up screen. మీకు given these levels 19450 will act as a strong resistance and the 19380 will be a trading zone. Okay, and today it nearly opening itself. It went to near 19440, 19450 and immediately return back to 19330 in a 10 to 15 minutes itself. Okay, again it took support near to this 19380, tried to move towards upside which is 19440 but got failure and returned back to the 19380. Okay, it's a consolidation. Okay, totally it is a consolidation. నిన్న మీకు లెవెల్స్లో మెన్షన్ చేసి ఉంచాను, అది 19450 అనేది స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్గా ఉంటుంది అనేసి 19380 బ్రేక్ డౌన్ లెవెల్గా మీకు మెన్షన్ చేసి ఉంచాను. ఓకే, సో ఇవ్వదు టోటల్గా ఈ రేంజ్లోనే కన్సాలిడేట్ అయ్యింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం రేపటికి ట్రేడ్ ప్లాన్ చేసుకోవడానికి మనం డివైస్ చెక్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఫర్ ప్రిపేరింగ్ డే ఇంట్రాడే సెటప్, let us go with the device and observe how Nifty is showing. Okay, so by device, yesterday I mentioned clearly that near to this 19450 there is a strong resistance. Okay, and right now the Nifty is showing towards downside. Okay, Nifty is showing towards downside already from since 1 month. Nifty is in a downtrend. Okay, now we can expect for tomorrow also Nifty is sell. So before going there, let's see how Gift Nifty is doing. Gift Nifty is already minus 90 points. Okay, so sure, definitely it will come to near to this 19280 and 19272. Okay, but here do remember that if Nifty breaks to 19250, then there will be a strong fall up to 1950. Okay, 1950. It may not come tomorrow itself. May definitely if 19250 breaks down, then you can see 19,050. Okay, so overall the Nifty is showing towards a downtrend. Okay, all the indicators are showing towards downtrend. Now already SGX Nifty has fallen nearly 90 to 95 points. Okay, and if you observe this our S&P 500, S&P 500 it came down from high levels. Okay, and now maybe by tomorrow also S&P 500 may retest again 14,370. In the sense, if S&P 500 tomorrow also it may go down towards downside. Okay, keeping in that view, we will expect Nifty may breach down below 19,250. If tomorrow if doesn't gives breakdown around 19,250, then we can expect buy on Thursday to break down 19,250. Okay, until 250 19,250 gives support, uh, we can wait for a few others. Wait for a 1 day. Let the market give direction along with this S&P 500. We have to watch here. Okay. So if Nifty breaks 19250, then definitely there will be a serious fall in Nifty. We can see a serious fall in Nifty. Okay. So anyhow, Nifty is in downtrend.
You can go with the puts and short side with the target of 19,250. Okay, and if tomorrow, if 19,250 breaks down, then we will rethink by tomorrow. Okay, overall the Nifty is down trend. Okay, సో ఇక్కడ మనము డే వైజ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే నిన్న మీకు చెప్పాను 19,450 దగ్గర స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉందనేసి, అవునా? సో అది మార్నింగ్ కన్సాలిడేట్ చేసి డెఫినెట్గా ఇది డౌన్ సైడే చూపిస్తుంది. ఎస్జిఎక్స్ నిఫ్టీ చెక్ చేస్తే మనము ఎస్జిఎక్స్ నిఫ్టీ అది గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ఆల్రెడీగా మనకు డౌన్ సైడ్ 93 పాయింట్స్ డౌన్ సైడ్ ఉంది. ఓకే, ఇది మనకు ఆల్రెడీగా 19 ఈ లెవెల్ అనేది మనకి ఇక్కడ నిఫ్టీలో వచ్చేసి 19,250 లెవెల్ ఇక్కడ. బట్ దీంట్లో వచ్చేసి గిఫ్ట్ నిఫ్టీలో మనకు ప్రీమియం ఉంటుంది కాబట్టి 19,300. ఇది నాకు ఎగ్జాక్ట్గా రేపు మార్నింగ్ మటుకు ఎక్కడ 19,260 కానీ 19,250 దగ్గర దగ్గర ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో అది ఇంట్రాడేలో చూద్దాం ఎలా ట్రేడ్ చేయాలనేది. బట్ మనకు 19,250 బ్రేక్ డౌన్ ఇస్తే మటుకు మనకు సీరియస్ ఫాల్ అనేది రావచ్చు నిఫ్టీలో. ఓకేనా? సో రేపు మటుకు కొద్దిగా కేర్ఫుల్గా మీరు ట్రేడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఒకవేళ నిఫ్టీ పైకి వస్తే మటుకు మీరు డెఫినెట్గా పుట్ కానీ షార్ట్ సైడ్ కానీ ఉండొచ్చు. ఓకేనా? సో S&P 500 కూడా రేపటికి డెఫినెట్గా అది కిందికి కనబడిస్తుంది. సో మర్నాడు కూడా మన నిఫ్టీ ఏమన్నా కింది పక్కకి రావచ్చు. ఓకేనా? అది రేపు డిసైడ్ చేద్దాం. సో ఎనీహౌ, బై అబ్జర్వింగ్ దిస్, లెట్ us go for intraday to set up how Nifty may trade by tomorrow. సో మండే కంటే రేపటికి మనము నిఫ్టీని ఎట్లా ట్రేడ్ చేయాలో, ఎలా ట్రేడ్ అవుతుందో, మనకు ఛాన్సెస్ ప్రాబబిలిటీస్ ఏమి ఉన్నాయో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో మీకు ఆల్రెడీగా ఇందాక మనం ఎస్జిఎక్స్ నిఫ్టీ చెక్ చేస్తే ఎస్జిఎక్స్ నిఫ్టీ ఆల్రెడీ 92 పాయింట్స్ డౌన్లో ఉంది కాబట్టి మేబీ బై రేపటికి మీకు 19,280 కానీ 19,270 కానీ అక్కడ ఓపెన్ అవుతుందేమో ఇది. సో ఓపెన్ అయితే మటుకు మీరు వెంటనే షార్ట్ చేయడానికి పోవద్దు, కొద్దిగా పుల్ బ్యాక్ రానివ్వండి. ఓకే, పుల్ బ్యాక్ ఎక్కడి వరకు రావచ్చు అంటే మీకు ఈ పుల్ బ్యాక్ అనేది 19,300 కానీ అక్కడి వరకు వచ్చిన తర్వాత 19,300 కానీ వచ్చిన తర్వాత ఇది కన్సాలిడేట్ అవనండి. ఆ తర్వాత మీరు డెసిషన్ ఏదన్నా కానీ తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్ ఛాన్స్ ఏముందో చెక్ చేద్దాం. ఓకే, రేపు 19,270 దగ్గర ఓపెన్ అయితే ఇది 19,300 దగ్గర కన్సాలిడేట్ అవ్వనండి. కన్సాలిడేట్ అయిన తర్వాత పైకి వెళ్ళేసి 19,440, తర్వాత అది కూడా బ్రేక్అవుట్ ఇస్తే 19,380. ఓకే, సో ఇది ఫస్ట్ ప్రాబబిలిటీ. లేదు, సెకండ్ ప్రాబబిలిటీ ఏమవుతుంది, 19,270 19,280 దగ్గర కన్సాలిడేట్ అయ్యేసి అగైన్ మనకు ఇది 19,270 బ్రేక్ ఇచ్చేసి 19,250, తర్వాత 19,250 కూడా బ్రేక్ డౌన్ ఇస్తే మటుకు 19,210 వరకు చూడటానికి అవకాశం ఉంది. ఓకేనా? నిఫ్టీలో ఈ రెండు పాసిబిలిటీస్ ఏదైనా జరగచ్చు. ఓకేనా? సో థర్డ్ ప్రాబిలిటీ ఏమంటే మనకు 19,270 వరకు వచ్చేసి ఇది కన్సాలిడేట్ అయ్యేసి ఇక్కడ మేబీ ఛాన్సెస్ అయితే తక్కువ ఉన్నాయి టు అప్ సైడ్. ఇది 19,340 350 దగ్గర అయితే అగైన్ మనకు మళ్ళా స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది. ఓకే, బట్ డెఫినెట్గా 19,380 దగ్గర కానీ 350 దగ్గర వచ్చిన తర్వాత మీరు బై ఛాన్స్ నిఫ్టీ కానీ అక్కడ వరకు వచ్చిందంటే మీరు అగైన్ పుట్టు కానీ షార్ట్ చేయడానికి అవకాశము ఈజీగా దొరుకుతుంది. ఓకేనా? ఇది 3 పాసిబిలిటీస్. బట్ టుమారో మటుకు, రేపటికి మటుకు మీకు కొద్దిగా లిటిల్ బిట్ ట్రిక్కీగానే ఉంటుంది. వెయిట్ చేయండి, వెయిట్ చేసి కన్సాలిడేట్ చేసిన తర్వాత ఏదో ఒక డైరెక్షన్లో మీరు వెళ్ళొచ్చు. ఓకేనా? అది లెవెల్స్ అన్నీ ఇచ్చి ఉన్నాను అక్కడ పాపప్ స్క్రీన్లో. సో అది అబ్జర్వ్ చేసి మీరు ట్రేడ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, మీరు లెవెల్స్ చూసుకొని ట్రేడ్ చేయండి. మీకు ఈజీగా గెయిన్ చేయడానికి పాసిబిలిటీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సరేనా? అలవాటు చేసుకోండి లెవెల్స్ చూసి ట్రేడ్ చేయడం. సో బై అబ్జర్వింగ్
day wise. Now Nifty is showing the three chances of trades. Okay, so that is the first chance. Once Nifty opens around 19270 to near to this 270, let it give a little pullback near to this 19300 and wait for a few minutes. If Nifty gives above 19300, then the next resistance will be 19350. Here, if you get a chance, if Nifty gives a chance around 19350, immediately you can go for put or else short side. Okay, even if it tries to move towards 19380, definitely it is a sell. Nifty is sell. This will be the first option. First option will be 19270 above. Let it consolidate here, and maybe if there is a chance, if Nifty tries to move towards upside about 19300, then go for the target of 19350. Okay, but sure, there is a strong resistance near to this 19340, 19350, and 19380. Okay, this will be the first possibility. And the second possibility, once it opens near to this 19270, let it consolidate here, and it may try to give toward back down towards this 19250. Okay, even it is very narrow. Okay, even if it opens at 19270, 250 is not a great thing because it's just a 20 points. Okay, but if Nifty breaks below 19250, then you can see a little more 50 points downside, which is 19210. Okay, here you can see 210. Then definitely Nifty will fall a little bit more than the previous days. Okay, and this is the pivot point of Nifty 19250. Okay, this is the second possibility. And the third possibility, by tomorrow it may consolidate, and to the on Thursday it may give a breakdown below 19250. Overall Nifty is towards downtrend. Okay, and the pivot point will be for Nifty, pivot point will be 19250. If Nifty breaks 19250, definitely there will be a strong selling in next coming, or else on Friday, on Thursday also. Okay, do remember that if Nifty comes towards this 19350 or else 19380, try to go for selling. Okay, so anyhow, tomorrow will be a little bit tricky. It's not tricky, you need a little bit experience for new viewers and for new traders, and for experienced guys, they know how to trade. Once Nifty opens around 19270, wait for a pullback around the 19300, else 19350, then you can go for short again. Okay, so check with the levels whatever I have given. By keeping a stop loss, you can save your money, and as well as your trade will get success. Okay, thank you for watching. Thank you very much. Please subscribe, like, hit the bell icon, and share.